societal service in addition to the academic pursuit by the way of conducting many health campaigns, tree plantation, and the entrepreneurship program in and around Trichy. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you, Uma. And now I invite Dr. Sri Vijay Kraba to take the webinar forward. It's all yours, ma'am. Yes, sir. A very happy morning to all and all gathered virtually in today's session. And to begin with, let me first of all accord my thankfulness to the entire team of Pharmacy Alumni Association of the great Madurai Medical College for having given me a wonderful opportunity to share my views and deliver a talk in today's webinar. And I would like to thank Mr. Mohammed Naufal, my student, and for giving me a welcome note, and my good friend, Dr. Uma from Rover College of Pharmacy for giving me a very good introductory speech. Thank you, Uma Madam. And I think I shall go with the session. I can start my presentation. Yes, sir. Why? Anyone? One of you? Am I audible, sir? Yes, ma'am, you are audible and the slides are on live, ma'am. The soft is for career success. Today we are not going to discuss any technical subjects or field of pharmacy. This is going to be a general topic, and the titles go like that. So, what are soft skills? The skill is very soft. They just give the meaning for soft skills. The person is going to have a cluster of, a combination of all these like quality, attitudes and social graces all in a positive manner towards a positive approach, and he will be a very employee. He'll be very compatible to all the persons who are working along with him, right? So the soft skills, it influences how we interact with one another, right? So they also call the soft skills as people skills. Why they call it as people skills? Interact with the people, and we are going to get their attention. We are going to develop a smooth relationship and getting the things done. So, also that people skills, right? And if there are soft skills, then the person should have hard skills. Everybody is having hard, isn't it? Excuse me, ma'am. There is no confusion, there is no doubt in it. Ma'am, excuse me, ma'am. Sorry to disturb you. Ma'am, we have some audio disturbances from your end, ma'am. కొంచెం ఆడియో మైక్ పక్కన వచ్చుకోండి మ్యామ్. How to say that? Sir, now can you suggest? Yes, ma'am. ఇప్పుడు పర్వాలేదు మ్యామ్, బెటర్ మ్యామ్. Okay, shall I? Sir. What about so academic skills, technical skills, and vocational skills put together, we call it as hard skills, right? So academic skills, what do you mean by academic skills? So whatever we have learned from our schooling, from our college level, the textbooks, our teachers, they have taught us, and those skills we call ultimately academic skills. And technical skills, so technicians, they are very well versed in some kind of operating.
So they call technical skills, and vocational skills like fashion designing, beauticians. So they just concentrate in a particular field. They call vocational skills. So put together, we call it as hard skills, right? So the hard skills, yes, it is very, very essential. It is the top priority. Only if we possess hard skills, we'll be then able to attend, we'll be going for an interview, because our topic is career success. We are concentrating on career success. We'll be facing the interview. But what about soft skills? Yes, soft skills is also going to be very much equally important. If the hard skills will get an opportunity to go for an interview, then what about the role of soft skills? It will get the job and also keep on the job, right? So this is how the session goes. So what about the importance of soft skills? So here, in order to maintain a smooth interpersonal relationship with one another, so that only we call it as people skills, isn't it? Then also to take appropriate decisions, and in order to communicate effectively with one another, and to maintain a good impression as well as for our professional development. So considering all these, this topic has been targeted for today's session among the students. There are many soft skills. We cannot concise. So this is the package for soft skills, right? So there are many soft skills, but what are the most important soft skills? The first and foremost is going to be communication skills, right? And all the other soft skills are listed here: body language, making decisions, self-motivation, then leadership skills, working in a team. So team working skills, creativity and problem solving skills, time management, and ability to work under pressure. So I can say that these are some of the most important skills which every individual should inculcate, right? First, let us discuss about this communication skills, right? Because in today's situation, many of the students, they are very knowledgeable. They have plenty of information. They'll be just, if we ask them, you just answer, you just present, you tell some information. So they will just tell, madam, I know the answer very well. You give me a paper and a pen, give some time, I will just do it. Or else you give some time, I won't be able to interact with freely with immediately, as well as they are not able to convey what they generally think. So that is the main lacuna among the younger generation. So that needs to be avoided. So here, the person who is able to have loaded with knowledge, he should have a good communication skill, right? And it is considered as the most essential skill in any of the job advertisement. I think you will just agree with me. In any of the advertisements, be it dailies or newspapers as well as in medias, if we look for the job call, we can see that freshers having good communication skill, fluency in English. So these are the eligibility criteria, right? So those people with strong communication skill, I repeat, they can build relationship with one another. They will listen, not only talking or writing, they can listen well, and they can suit to these circumstances. Whatever circumstances they come across, they will just fit in. They will make the situation in a smooth manner. They will conduct the program in a well-organized manner. So here, this is one of the clipping I can show you. See how they have focused. The employers, they search for freshers. They hire the employees having good communication skills, right? And what about other parameters? Yes, it is the essential life skill. So that only it is rated among the top 5 desirable skills in a workplace. It is considered as the heart. So at this junction, I just want to thank the Pharmacy Council of India, because they have very rightly framed the syllabus, isn't it? So now in recent years, we have shifted from the non-semester pattern to the semester pattern, and our syllabus has been revised, isn't it? And in the first year, in the first semester, you are all coming across the subject communication skills, isn't it? They have very rightly thought of. It's not only that pharma graduates,
They should be knowledgeable with the pharmacy subjects. They should also develop the soft skills. So considering that they have included the subject of communication skill, my humble request as a teacher, as a professor, is that here, though it is going to be a non-university subject, don't take it in a lighter manner. You just concentrate, you practice, you don't waste time. Don't think it is as a tutorial hour, or you can chit chat with your friends and all, or it is a time to write your assignment. Likewise, you just focus that subject also, so that it will be very much helpful for you. So considering this, I want to stress the point. And here, what are the parameters? Experience, focused learning, and targeted practice. So here, hard skills, where can I go and get the hard skills? Where can I learn the hard skills? You can just ask. Yes, it is there in the textbooks. It is when you go and learn from an institute, you can learn the techniques. Likewise, you can become a technician, or vocational courses are there. But what about soft skills? Here, though there are going to be some training centers or training programs, only thing, if you are going to have a focused learning, practice, that too targeted practice, and another one is experience, you can have a very good communication skill and you will be a very good communicator. I think I'm going in a streamlined manner, I'm sure. And here, this is one of the screenshot. Let it be an interactive session. One of the students who are actively involved can unmute your mic and just tell why the speaker has added this clipping in today's session. Any idea? One of the participants, please. Let it be an interactive session. Yes, one of you. Good morning, madam. Yes. And this pictures from Sartain movie. Yeah. Difficulty Please yourself. in Please English. introduce yourself, ma'am, before you speak. I am Tamil Shelvi from Periyar College of Pharmaceutical Sciences. Oh, Tamil Shelvi, nice to see you. Yes. The students is difficulty to communicate in English. Very good, right. Okay, welcome Tamil Shelvi to our session. Yes, as my student, she is studying in our college. So I think she has joined my session. I think I can be bilingual because many of the students are from our state only, right? So நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, என்னடா அது செஷன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அவங்க சாஃப்ட் ஸ்கில்னு சொல்றாங்க, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னு சொல்றாங்க, ஸோ ஃபுல்லா அப்படியே மொனாட்டனஸா படிங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்கன்னு. அப்படி இல்லை. So this session is we can have it in an interactive manner. We can be bilingual. So இந்த மூவி வந்து நிறைய பேர் இம்ப்ரெஸ் ஆன ஒரு மூவி, என்னையும் சேர்த்து. நம்மளோட டிவி சேனல்ஸ்ல அப்பப்ப டெலிகாஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்திருப்போம். ஸோ அவர் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரா இருப்பாரு, அந்த மூவியோட ஹீரோ. அவரு வந்து என்ன செய்வாரு, எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸா இருக்கட்டும், அவங்களோட டேலண்ட்ஸை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு அவரால் முடிஞ்ச எஃபர்ட்ஸை போடுவாங்க. ஸோ ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல he will ask you just communicate, you talk among you, you develop the practice. So அந்த மாதிரியான விஷயங்களை we can take some good things from the movies also. And here, what are the effective communication techniques? So we can just remember the 7C framework. So there are 7C, the qualities, the techniques are going to be starting with C. So what are those 7Cs? நான் ஒரு எஃபெக்டிவான கம்யூனிகேஷன் நான் வந்து விருப்பப்படுறேன், எனக்கு ஆசை இருக்கு, எப்படி இருக்கணும்? It's not that communication, my dear participants, don't think that only merely talking. It's also writing. Writing is also a practice. It is an art, isn't it? So be it verbal or a written one, how the communication should be. So it should be clear. எந்த அளவுக்கு கிளியரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கணும், தெளிவா இருக்கணும். பேசுறதா இருக்கட்டும், நம்ம சொல்ல வர விஷயங்களை எழுதி பிரசன்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், it should be crystal clear, then concise, okay, short, up to the point. வளவளா கொழகொழான்னு இல்லாம, it should be short and up to the point, and concrete. Okay, so how, not vague. ஏதோ ஒன்னு விஷயத்த மெயின் பாயிண்ட விட்டுட்டு வேகா போயிட்டே இருக்க கூடாது, போரிங்காவும் இருக்கக்கூடாது. And it should be correct.
So whatever message we convey, it should be accurate, it should be correct and coherent. So the supporting factors, the supporting points, documents, whatever it is, that should be coherent and it should be complete one. So சொல்ல வந்ததை தெளிவா complete-ஆ present பண்ணணும். Then courteous. At the same time, we should be very polite and respectful, right? So you just remember all these 7 C's for your effective communication technique. Then this is another one movie, and I think in 10 years back, likewise, this movie was taken. And here, any other person, any from MMC or likewise who are listening, it's not that பரவாயில்ல யாரும் வந்து படமே பாக்குறது இல்ல போல இதுல இருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாம். Ma'am, good morning, ma'am. Yes, good morning. This movie is Kalluri movie, ma'am. Very good. First introduce yourself. Sir told no. I am J. Rakshya Smiley from MMC, ma'am. Very good, very nice, Rakshya. So can you just tell why I have taken speaker? ஏன் இத எடுத்து போட்டுருக்காங்க? ஒருவேளை தமனா ஃபேனா இருப்பாங்களோ அவங்க? No, ma'am. This is an interactive session between friends, ma'am. Yes, very good. Right. So I think I also like this movie. The heroine Tamana, she will be conversing with her father in English. All other classmates will be just opening their mouth wide open. Likewise. And then they will be witnessing how she is talking. Isn't it? Right. Yes, So, ma'am. phone வச்ச உடனே திரும்ப அவங்க என்ன கேட்பாங்க, என்னாச்சு என்னன்னு, இல்ல நீ நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறியே அப்பா கூட அப்படின்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்ல, பிராக்டிஸ் பண்ணலாம், இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பேசுங்க அப்படின்னு பேக் அடிச்சிருவாங்க எல்லாரும். நாளைக்கு பேசலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாரு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா இது காமெடியா நம்ம பேசினாலும் ஹெசிடேஷன், நம்ம கிட்ட பவர் லோடடா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கலாம், பேசுறதுக்கு விஷயங்கள் இருக்கலாம். ஸோ அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் கொஞ்சம் நம்ம லேக் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த திங்ஸ் கோஸ். தேங்க்யூ ரக்ஷியா. Thank you, ma'am. Yes. And for verbal communication, so earlier we saw the effective techniques both for writing as well as for oral. Yes, one of you can mute your mic. There is some disturbance. Right. Thank you. So here, this is for verbal communication. There are some steps or points to be considered for verbal communication. How to remember? Let us remember the acronym picture. Okay. So you from today onwards, you have in mind, yes, I have to develop my communication skill. So let me remember the word picture. Why picture? I used a word called acronym because as students, many of the participants are students and this webinar is especially for students. So while studying, you may coin some words as acronyms for your easy reading. Likewise, so this is the term acronym picture. Here, what are the verbal communication techniques? First, concentrate in pitch. Okay, so it reflects our confidence. So don't think that இது வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சிருப்போம், பிட்ச் அப்படிங்கிறது ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர்ல யூஸ் பண்ற ஒரு டேர்ம் போல இருக்கு, சிங்கிங்ல வர்றது போல இருக்கு, அதுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அப்படின்னு. நாட் லைக் தட். So the pitch, how we modulate and communicate, so it reflects our confidence. Okay, so monotonous அப்படியே போகாம நம்மளோட பிட்சையும் என்ன பண்ணணும், we have to vary, right? And the second thing is inflection. So that's what I told, change in the pitch, right? Then connection, we have to connect with the audience. நம்ம பேசுறோம், நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா we have to connect with the audience. அப்படின்னா என்ன, நேருக்கு நேரா அவங்கள முறைச்சு பார்த்து பேசணுமா? No, not like that. So whatever we talk, the audience should get connected. ஐயோ இவங்க ஏதோ சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க, ரைட், இவங்க பேசுறத கேட்போம், லிசன் பண்ணி திரும்ப ஆன்சர் பண்ணுவோம், அவங்க சொல்ற இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுவோம். லைக்வைஸ் we have to be connected with the audience, right? So அவங்க பாட்டுக்கு பேசட்டும், நம்ம பாட்டுக்கு இருக்கலாம். இல்ல நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல அப்படிதான் கொஞ்சம் போயிட்டும் இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இல்லாம நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம ஆடியன்ஸ கனெக்ட் பண்ணணும், ரைட்? அண்ட் tone is considered as the body language of voice, right? So body language abdina, it's not that using our body organs and likewise
actioning it and thereby conveying some message. Tone, நம்மளோட tone வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, it is considered as the body language of our voice with the emotions and feelings. நம்ம பேசும்போதே emotions, feelings ஓட நம்மளோட message convey பண்ணோம் அப்படின்னா definitely it will reach the audience, right? Then understanding, the audience should clearly understand what we speak. அவங்க நல்லா சத்தமா தான் பேசுறாங்க, நல்லா கரெக்டா தான் பேசுறாங்க, பேசி முடிச்சிட்டாங்க, பேசிட்டீங்களா, ஓகே என்னமா பேச தெரியலையே. It should not be like that. So we have to convey our message so that the audience are able to understand what we speak, right? Rate of speech. So it should not be, we have to control the speed. ரொம்பவும் ட்ரெயின் எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்துல அடிச்சு நவுத்திட்டு போயிடக்கூடாது, அதே நேரத்துல தூங்கவும் வச்சிடக்கூடாது, ரைட்? So not too fast, not too slow. So we have to be, that's what I told you, we have to connect, we have to express our emotions, feelings likewise. So we have to control our speech, right? And another important point is enunciation. So that is pronunciation. So whatever we speak, the words that should be pronounced in a correct manner. So here I just want to interact to share with you. So basically I am a pharmacognozist, right? So pharmacognosy class எடுக்கும்போது என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் சொல்ற விஷயமே அதுதான். எப்பா காக்னசி படிக்கிறீங்க, காக்னசி படிக்கிறத எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, நீ வந்து சைலண்ட் ரீடிங்லாம் பண்ணு, வேண்டான்னு சொல்லல. ஆனா சோர்ஸ், பொட்டானிக்கல் நேம், ஃபேமிலி எல்லாம் படிக்கும்போது open your mouth. There is some disturbance, sir. Yes, thank you. So you just speak out. Nalla read aloud the botanical names and family. ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு வந்துருவோம், ஒரு ஃபீட்பேக் கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து வர ஃபீட்பேக் வந்து, மேடம் we feel difficult to read the botanical names and family. வாய்க்குள்ளரே வர மாட்டேங்குது மேடம், எழுதுறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So here pronunciation is very important. ஏன்னா காக்னசில எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்க இருந்து வந்து சின்னமோமம் ஜெலானிக்கம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும், இல்லைன்னா டிஜிட்டாலிஸ் பர்பியூரியா, ஸ்க்ராஃபுல்லரிஏஷியே அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். என்னதா இது வாயிலே வரமாட்டேங்குது. It's not like that. So mere practice and writing. So here enunciation, that is pronunciation, is very, very important. I think you will remember the word picture, okay? And here another one ice breaking moment. So ஏன்னா அப்படியே சப்ஜெக்டாவே போயிட்டு, எப்பா உன்னோட கான்செப்ட் கிளியரா வச்சுக்கோப்பா, அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா பேசுப்பா, ஃபீலிங்ஸோட பேசு, எமோஷனலா பேசு, கனெக்ட் பண்ணு ஆடியன்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா நீ அந்த பக்கம் கனெக்ட் ஆயிட்டு இருப்ப. So இப்போ ஒரு ஐஸ் பிரேக்கிங் மொமெண்ட். Yes, anyone can tell me, can share your views, one of you. Yes, I'm Tirugokul from Periyar College of Pharmaceutical Sciences. yes, Gokul, welcome. This movie is Yaradi Ni Mogani. English la ellam anga Dhanush mattum yaanu sollitu iruppa. ஓகே, சரி, அதுக்கும் நம்ம செஷனுக்கு என்ன கனெக்டிவிட்டி? Communication. ஓகே, வெரி குட் கோகுல், thank you for your active interaction, thank you so much. Right, so another one student, Tirugokul, he has joined in the session. So அவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த கிளிப்பிங் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கோம், இது ஒன்றும் வைவாவோ இல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமோ இல்ல, பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியுது. So all the others in a group discussion, they will be actively conveying their message, except the hero, that is Dhanush. He will be just nodding his head and as he told yeah அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு இருப்பாரு. அப்போ என்ன அப்படி ஆகுதுன்னா, communication skill is lacking. He is somewhat less in his soft skills. So அந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம கேப்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே, எதுக்காக இது போய் யாரடி நீ மோகினில வந்து ஒரு மொமெண்ட் அதை ஷேர் பண்றோம்னு கிடையாது. ஸோ whenever you watch this scene, you have in mind இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நாளைக்கு ஏன் லைஃப்ல வராம நான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னா, what we have to do from day one. Today you just imagine, today is day one. இன்னையில இருந்தே I have to be getting practiced how to communicate effectively
and how to connect people and how to get a good job and retain it, right? Thank you. And how to develop our pronunciation as enunciation, speak clearly, தெளிவா பேசணும், right? Emphasis when necessary. எதெல்லாம் stress பண்ணணுமோ, you just emphasize it. அதே நேரத்துல pause when required. So ஒரு pause ஓட அப்படியே கண்டினியூஸா போகாம ஸ்பீடாவும் இல்லாம ரொம்ப ஸ்லோவாவும் இல்லாம then and there you give a pause, right? And there is another one acronym. Already we have seen the acronym picture. So you also remember this acronym SUCCESS for effective communication, right? So what you have to do, you have to get a stronger relationship. So நம்மளோட communications எப்படி இருக்கணும் ஆகணும் அதோட outcome எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா we have to build a stronger relationship, then develop understanding and trust. So நீ communicate பண்ணி உன்னோட audience, உன்னோட employer, உன்னோட co-workers, whoever it is, you have to develop understanding and trust, right? And you have to produce a compelling work. So what do you mean by compelling work? So compelling work is convincing work. So whatever work you do, that should be convinced by your boss as well as your colleagues, your co-workers, right? So you have to produce a compelling work. Then achieve clarity and precision. So clear as well as repeatability. So achieve clarity and precision. Then increase enhanced productivity. So the whatever concern we were that we have to I'm getting some disturbance. One of you can yes. Please go ahead, ma'am. We are trying to Okay, manage sure. them. Okay. Thanks. Increase enhanced productivity, then make sound decision making. So whatever decision making is there, you have to make a sound decision making. At the same time, swifter response. So the response should be immediate and swift, right? So you just remember the acronym SUCCESS, right? So be proficient in English. Fluency, it connects the words with the meanings. So here, practice. All these can be achieved by means of targeted learning and practice and experience, right? You keep on rewinding these words in your mind. So practice, targeted learning. First comes targeted learning, then practice, then comes experience. So if all this is going to be there, then you can do wonders in whatever field you're going to excel, right? For that, you have to just, I told practice, isn't it? There are some tongue twisters. You can communicate freely with your friends. Though we have seen some 3 screenshots from the movies, isn't it? So I told that they just hesitate, they just get frightened how to speak and all. So you just communicate with your friends. Oh, friends order, or neighbors order. You enna pannalam ordinary class laye vandu you can communicate, you can convey your message, converse freely. So these are some of the tongue twisters. So one of you can unmute and you can try. You might be aware of this tongue twister. So இது ஒரு interactive session தான் இன்னைக்கு. Anybody, any volunteer? Come Fine. forward, guys. Yes. Yes, I'm not able to get a response. So this itself is somewhat a step lowering. I think, yes, you can just try to write all these tongue twisters. You can practice so that you will get a confidence. So ஒரு பிளேஃபுல்லாவும் இதை எடுத்துக்கலாம், ஒரு கான்ஃபிடன்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும். என்னால கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியும், என்னால மெசேஜை கரெக்டா கன்வே பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நம்ம பில்டப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரியான டங் ட்விஸ்டர்ஸ்லாம் அப்பப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ நாட் ஓன்லி இன் இங்கிலீஷ், ஈவன் இன் தமிழ் ஆல்சோ வி ஹாவ் சம் டங் ட்விஸ்டர்ஸ் இல்லையா? இந்த யாரு தச்ச சட்டை, தாத்தா தச்ச சட்டை அப்படிலாம் சொல்லிட்டு யூஸ் ப்ளே இருந்தாலும் நம்மளோட டயலாக்ஸ் எப்படி கன்வே பண்ணோம். So that also will be in one tongue twister. Okay, let me try once again. She sells seashells on the seashore, right? Okay, fine, right. And the another one tongue twister that I also wanted to share with you is how much would a woodchuck chuck
if a woodchuck would, right? So ஒண்ணும் இல்ல, woodchuck அப்படிங்கிறது ஒரு squirrel இருக்கு இல்லையா, squirrel மாதிரியான ஒரு அனிமல். அது வந்து chucking அப்படின்னா tapping, right? So in this particular statement has a question, ஒரு woodchuck எவ்வளவு வந்து chuck பண்ணும் wood அப்படின்னு, but it is a tongue twister, right? So you just practice daily. Likewise, this is another one small tongue twister. I saw a kitten eating chicken in the kitchen, right? So இந்த மாதிரி playful-ஆ நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், you can gather, இதுதான் இல்ல, many number are there to practice. You just practice, you just remember, why can't we do like that, right? Next, I move on to the second important soft skill. Now we are discussing about soft skill. So far, இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாம் என்ன, communication skill, writing skills as well as oral, verbal, how we speak, isn't it? Next one is body language. So face is the index of mind. இல்லையா, நம்மளோட expressions, feelings எல்லாத்தையும் ஈஸியா நம்ம காமிச்சு கொடுத்துரும். Okay, so face we have to just concentrate. And the second one, body language. Okay, so சொல்ல வரத cheerful-ஆ சொல்லணுமா இல்ல happy-ஆ சொல்லணுமா, so expressive-ஆ இருக்கணும். So one of the expression I have just shared here, nodding a head. So இது வந்து student community கிட்ட நான் கேட்கவே வேண்டாம். So is it clear? Are you able to follow? அப்படின்னா first students பண்ற முதல் வேலை yes அப்படிங்கிறது. Then so these are all some of the other body languages, so which conveys our emotions as well as, right? And the next one that we are going to be is going to be the decisions, how we make the decision, right? So the decision making is very much valued by our boss. Okay, so we have to take the decision immediately and we have to start executing. That is very important. See here what is given, the actual decision does not even matter. What matter is that you have made one and moved on. நீ வந்து decision கரெக்டான நேரத்துல எடுத்து அதற்கு நீ என்ன செய்யணும், அதை செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிடணும். ஸோ நான் இன்னும் டிசைட் பண்ணலையே, நான் என்னன்னு யோசிக்கலையே, அதை பத்தி எனக்கு இல்லையே, இன்னும் கொஞ்சம் டைம், நாட் லைக் தட். ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இட் இஸ் அனதர் ஒன் சாஃப்ட் ஸ்கில். தென் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யாரும் வந்து இனிமே என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஒன்னு மோட்டிவேட் பண்ணணும். கம் ஆன், சியர் அப், கெட் அப், கோ ஆன், மூவ் ஆன். லைக்வைஸ் நம்ம யாரும் சொல்லல, என்னை யாருமே மோட்டிவேட் பண்ணல, நான் டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறேன், நான் ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறேன், நாட் லைக் தட். எவ்ரி டே, ஸோ வாட் எவர் ஏஜ், என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்ன ஏஜா இருந்தாலும் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ யாரும் நமக்கு சூப்பர்வைஸ் பண்ணி நமக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் த செல்ஃப் மோட்டிவேஷன், it helps to get easily adapted to whatever circumstances we face. எந்த critical situation வந்தாலும் undergo பண்ணாலும், if self motivation is there, yes I can, I will do அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலே we can do wonders. Then leadership quality. So soft skills la one of the parameters, one of the skills என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா leadership should be there. It's not that, don't think that leadership, I am not a team leader, I am not a senior. Likewise, அவங்களுக்கு தான் அந்த leadership இல்ல, every individual should have this leadership quality, right? So only then we can be self motivated, at the same time we can motivate others also. So have the practice of leadership quality also. Then teamwork, this is very very important. So working in a team. Okay, so நம்ம மட்டும் எக்ஸல் ஆகணும், நம்ம மட்டும் தனியா தெரியணும், நம்ம தான் அப்படின்னு இருந்தா we cannot succeed in our life. We can only get succeeded when we are going to work in a team. At this juncture, I just applaud the PAA team who are doing this as a teamwork. இல்லையா, ஒரு certain set of MMC alumni, they just discussed one fine day, அப்படிதான் நடந்திருக்கணும். இந்த PAA team வந்து எப்படி assemble ஆயிருக்கணும், எப்படி இந்த execution, I think this is the 12th webinar talk they are hosting. It is not that much simple. They are very well occupied, they are learned persons, they are having some other important commitments. ஒரு சண்டேவும் என்ன பண்றாங்க, they are organizing, they are doing things like this. அப்படிங்கும்போது டீம் ஒர்க் தான் இல்லைங்களா.
ஸோ ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு டீம் அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணி they are doing this work. Likewise, teamwork is very, very important. Okay, so you have to practice that quality also. Then creativity and problem solving skills. Okay, so creativity ரொம்ப ரொம்ப important. எனக்கு அப்படிலாம் ஒன்னு கிரியேட்டிவான ஐடியாஸ் கிடையாது அப்படின்னு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. So you have to express your creative ideas, you have to execute things. Then important problem solving skills. So then and there, we will be just facing some problems. Every day, we just face some kind of problems in our life. Then we should also have that problem solving capacity, right? Then you can work smoothly in your place. Then to work under pressure. So here, this is also time management and to work under pressure. So time management is very, very important. So it is highly valued. Namma boss நம்மளுக்கு மேல ஒர்க் பண்ற டீம் மேனேஜர் யாரா இருக்கட்டும், ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பங்க்சுவாலிட்டி இல்லைங்களா, ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் டு ஒர்க் அண்டர் ப்ரெஷர், ப்ராப்ளம் சால்விங் சொன்னோம் இல்லையா, ப்ராப்ளம் சால்விங் கெப்பாசிட்டியும் இருக்கணும். டு ஒர்க் அண்டர் ப்ரெஷர், பியூர் ப்ரெஷர். ஈவன் இந்த இதுக்கு இன்னொரு டேர்ம் என்னது, ஸ்ட்ரெஸ் இல்லையா. இப்போ ஒரு குட்டீஸ கூட கேட்டாலும், ஒரு சின்ன குழந்தைய கேட்டாலும், நான் டென்ஷனா இருக்கேன், நான் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கேன், நான் டிப்ரெஸ்டா இருக்கேன். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது வேற, அதுவும் இந்த ஆன்லைன் இந்த வர்ச்சுவல் டைம்ல எல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம். ஸோ டு ஒர்க் அண்டர் ப்ரெஷர், ஸோ தட் குவாலிட்டி ஆல்சோ யூ ஷுட் develop, right? So இது எல்லாமே soft skills ஓட qualities. So here I have just discussed or interacted with some of the qualities. So இது எல்லாமே எதை டார்கெட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா, for getting a good job, for succeeding in a career that we choose, right? Okay, so this is what the industry expects from us, right? So far இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்னன்னா, ஒரு காமன் மேனா, ஒரு டிகிரி ஹோல்டரா சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் என்னன்னா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஒரு கம்யூனிட்டி, இன்னைக்கு இந்த கேதரிங்ல இருக்கிற எல்லாருமே ஃபார்மா ப்ரொஃபஷனல், isn't it? ஸோ ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கும் போது, வாட் ஆர் தி ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் யூ நோ அப்படின்னா, வாட் கொஸ்டின் இஸ் திஸ் யூ மே ஆஸ்க். என்ன மேடம் இவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு as a pharmacist உனக்கு என்ன ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து கேக்குறீங்களே அப்படின்னா, yes, these are the subjects we learn, we come across, we have the information. So you should be thorough in all these subjects that you learn in all these 4 years. இல்லையா, உங்க யூஜில இல்ல உங்க டிப்ளமோல படிக்கிற இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துலயும் நீ தரவா இருந்தீங்கன்னா, நீ எதுல கரெக்டா பவர் பேக்டா இருக்க, ஃபார்மா ப்ரொஃபஷனல், ஃபார்மா கிராஜுவேட்டா, ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ்ல யூ ஆர் வெரி குட், ரைட்? தென் வாட் ஆர் த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் as a pharma professional? நான் என்ன சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், ஒரு நான் ஃபார்மா ப்ரொஃபஷனலுக்கும் as a pharma கிராஜுவேட்டுக்கும் என்ன ஏதாவது அடிஷ்னலான சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஏதாவது வேணுமா, இல்ல எப்பவும் போல சரி ஒத்துக்கிறோம், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், time management, stress management, only these? No, not like that. So we have to be one step ahead in expressing our soft skills. What is that? We have to be an eloquent speaker, right? So eloquent speaker இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, we are the drug detailers, isn't it? So drug பத்தின full information, detail, be it to a physician or to the patient, to whomsoever, we have to speak, and especially marketing, isn't it? So that is a very big field in our field of profession. So sales, marketing எல்லாத்துலயும் நம்ம எப்படி இருக்கணும், சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஓட போற பர்சனால தான் ஷைன் பண்ண முடியும். I think many of you would agree with my point. So that is very important. இல்ல நான் வந்து டிகிரியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்டிங்ஷன், காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட், கோல்டு மெடலிஸ்ட் எல்லாம் வச்சிருக்கேன், பட் ஐ எம் நாட் அவுட், ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு அவுட் ஸ்போக்கன். ஏன்னா ஒரு சிலர் அது சொல்லியும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நான் வந்து அவ்வளவா பேச மாட்டேன், அது நாட் லைக் தட். யூ ஹாவ் டு பிராக்டிஸ், யூ கேன் இன்கல்கேட், யூ கேன் கம் அவுட் வித் கலர்ஸ், ரைட்? ஸோ here, that is the one thing I just wanted to stress you people. ஏன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டயும் நான் சொல்லுவேன், உனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீ ஃபார்மசி ஃபீல்டுக்கு வந்துட்ட, இப்ப நீ ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட். கண்டிப்பா இனிமே உன்னோட லைஃப் லாங்கா நீ வந்து ஆர்வப்பட்டாலும் இஷ்டப்படாட்டியும் உன்கிட்ட வந்து என்ன கேட்பாங்க, மெடிசனை பத்தி கேட்பாங்க. நீ எடுத்து சொல்லணும்,
உன்னோட ஜாப் நேச்சரும் என்னவாதான் இருக்கும், ஸ்பீக் அவுட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் டெவலப். ஒரு பக்கம் வந்து பவர் பேக்டா நாலேஜபிளா சப்ஜெக்ட்ஸை தரவு பண்ணுங்க. ஆன் தி அதர் சைட் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட், யூ ஆல்சோ ஜஸ்ட் concentrate on the soft skills, right? So that is very, very important for the pharma professionals like us. So you just read out the last bullet. Good interpersonal skills should be able to create a good impact on patient's mind. So patient mind, in a clinical pharmacist, avangaloda role romba important. So good impact வரணும் patient mindல. அவங்க எனக்கு நல்லா வந்து கவுன்சில் பண்ணாங்க, ட்ரக்ஸ் பத்தி எடுத்து சொன்னாங்க, மெடிகேஷனை பத்தி டீடைல் சொன்னாங்க, எல்லாமே அப்படிங்கும்போது that plays a very important role, right? So here, these are some of the points I wanted to stress. You have to work with your team. As a pharmacist, you should have an effective communication skill because you are a pharmacist. Training and development is the need because you are a pharmacist. Then leadership and management skills are required. Why? Because you are a pharmacist. Then good customer skills are necessary and you should be able to deliver the knowledge to others. ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற நாலேஜ நம்மளோட லைஃப் லாங் நம்ம கெரியர்ல என்ன செஞ்சுட்டு தான் இருக்க போறோம், நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டே இருக்க போறோம். நம்ம டீச்சரா இருந்தாலும் சரி, இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தாலும், மார்க்கெட்டிங், வாட் எவர் இட் இஸ், we are going to deliver the knowledge. Why? Because we are a pharmacist, right? So develop the soft skills among you and it will just lead you for a easy job hunting and you'll be able to get a good job. Right. So I think we are talking about soft skills, hard skills. In recent these 2 years, there is another one skill that has developed, which we call it as virtual skills. I think I have just thought, why don't we call it as virtual skills? I think many of you will agree with me. Yes, virtual skills. So in the 2 yearsல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கே தெரியாம இன்னொரு ஸ்கில்லும் நம்ம டெவலப் ஆகி நம்ம அதுல பிராக்டிஸ் ஆயிட்டு இருக்கோம். virtual skills, isn't it? So today is the best example. We people are connected on a single platform virtually. நான் திருச்சியில இருக்கேன், ஒரு சிலர் மதுரை, மெட்ராஸ், or likewise we are connected. We are talking some useful information today. How it is possible? Only by means of developing this virtual skills. We learned things, isn't it? So நம்ம வந்து இதெல்லாமே இந்த 2 yearsல வந்து இன்னும் நம்ம பிராக்டிஸ் ஆனோம். So I think கொஞ்சம் கொரோனாவை திட்டிட்டே தானே இருக்கோம் இந்த 2 இயர்ஸா. கொரோனா வந்தாலும் வந்துச்சு, என்ன ஆச்சு, நம்மளோட எல்லாமே ஃபிளாப் ஆயிடுச்சுன்னு. பட் ஒரு 0.1% ஒரு 1% என்ன செய்வோம் இந்த அக்கேஷன்லனா, லெட் அஸ் தேங்க் கொரோனா. Shall we? So you people may think, what happened to the speaker? She's thanking corona. Not like that. Why I thank corona means only because of corona we are able to learn all those things. ஏன்னா ஒரு சின்ன ஜோக்கா கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணுவேங்க. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஆப் எல்லாம் இந்த 2 இயர்ஸா தான் நாங்க இந்த ஃபீல்டுல இத்தனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் now only we are able to experience what it is, how to use, how to convey and all. பட் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் லாக்டவுன் ஒன்று, லாக்டவுன்ங்கிற டேர்ம், குவாரண்டைன், பேண்டமிக், இது எல்லாமே இப்போ ஈஸியா ஒரு லே பர்சன் கூட ஈஸியா சொல்றாங்க. என்னன்னு தெரியாதா, எல்லாம் லாக்டவுன்ல இருக்காங்க, இல்ல அவங்க குவாரண்டைன்ல இருக்காங்களான்னு. தோஸ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் இப்போ ரொம்ப காமனா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சாஃப்ட் ஸ்கில் நமக்கே தெரியாம நம்ம இம்ப்ரோவைஸ் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த 2 இயர்ஸ்ல. ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ பீப்புள் இஸ், ஸோ ஏர்லியர் பீரியட் லாக்டவுன்ல நம்ம ஸ்ட்ரக் ஆயிருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் வெபினார் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் எங்களுக்கு ஷேர் ஆச்சு. ஸோ வெபினார்ங்கிற டேர்மே somewhat new to us because seminar, symposia, conference, workshop, that and all we know, isn't it? So webinar, okay, what is webinar? Okay, attend பண்ணுவோம், ஆன்லைன் தானே அட்டென்ட் பண்ணுவோம்னு. ஸோ we were very much interested to attend that first webinar. என்ன ஆச்சுன்னா, இதே மாதிரி எல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க வாட்ஸ்அப்ல, அந்த டாபிக் எல்லாமே வந்துருச்சு. அந்த டைமும் வந்து நாங்க எல்லாருமே ரெடியா இருந்தோம், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ரெடியா இருந்தோம். பட் ஸோ லிங்க போய் கிளிக் பண்றேன் நானு, என்னால அது ஓபன் ஆகல. என்னவோ ஜூம் அப்படின்னு கேக்குது, லாகின் பண்ணிருக்கணும், அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கணும்னு. ஸோ ஐ ரியலி ஷேர் வித் யூ, ஜூம்னு இன்ஸ்டால் பண்ணணுமா, அது என்ன ஜூம்னு இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு தெரியலையே. So then I got the
help from my friends, good friends. Then I came to know, okay, Zoom app install pannano. Then only you'll be getting into it to know things. So this is what happened. But inniki nama pathona, we are just doing wonders. We are just handling the classes, giving lectures, learning things, isn't it? So likewise. So my humble request to all my friends who are connected virtually in this one is you utilize all those sources, you equip yourself, right? So don't get stagnated. So நம்ம லைஃப்லயுமே அதுதான் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ன்னு இல்ல நம்ம லைஃப் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டாக்னன்ட் ஆயிட்டோம் அப்படின்னாலே we will stop, isn't it? So this is applicable for soft skills. So lack of soft skills we will be stagnated. நம்ம soft skills hard skills நிறைய இருந்தாலும் soft skill lack ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாலே we are going to get stagnated. நம்ம அப்படியே நின்னுட்டு இருக்க வேண்டியதான். So நமக்கு பின்னாடி வர்ற எல்லாரும் they will just move on. Okay. So have in mind, so ஒரு conscious வந்து ஒரு alert கொடுத்துக்கோ. So we should not lack in soft skills. Soft skillsல lack ஆனோம்னா அவ்வளவுதான். So we should not do, right? So I have come to the end of my slide. So this is the takeaway message I can just share with you. So என்ன இன்னைக்கு ஸ்பீக்கர் சொன்னாங்கன்னா சாஃப்ட் ஸ்கில் பத்தி பேசினாங்க. என்ன பெருசா சாஃப்ட் ஸ்கில்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல அது தெரியாதா? அது நம்மகிட்ட இல்லையா? Yes, you have. But when on a fine morning in a fine platform, when you're going to express, you will just have some hesitation or fear. So you come out of it in from today onwards. So this is the key takeaway message I can just share with you, my good friends. Cultivate your soft skill, get a better job, and succeed in your life. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Saranan. Yes, sir. Yes, Jnana sir. Chandran, sir, go ahead, sir. Your time. I'm very happy. I would like to introduce for the benefit of our speaker, Sri Vijay Kriba ma'am. My HL Professor Jnana Chandran, B.Pharm graduate, completed in the year 1975 from Madurai Medical College, and then also M.Pharm later the same Madurai Medical College. And I was in different departments of pharmacy practice. I'm audible. Yes, I'm sir, you're audible, audible. Loud and Yes, clear, sir. sir. Go ahead, Yeah, sir. yeah. Okay, I have been in academies, research, industrial little bit, and was in hospital pharmacy in other country in Saudi Arabia. And I came back to India to do my PhD. I did in DRDO in chemical warfare agents. The Kanir Pugayla, adula or a new molecule when we come out for the benefit of our border security force. So நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் பாருங்க. I remember about 20-30 years before, if I want to talk to one person, ஒரு பேசணும்னாக்கா ஒரு ட்ரங்க் கால் புக் பண்ணணும். அப்போ ஃபோன் டெலிஃபோன் தான் இருந்துச்சு. ஒரு கால் புக் பண்ண I want to டாக்டர் T.C. Vijay Kribaனாக்கா நம்பர் பொண்ணு you inform the department, please give me this number. PP சொல்லுவாங்க, particular person. PP னா particular person, he will connect after 1 hour. So this soft skill development is tremendous now. See now, as you rightly said, I am attending many of webinars in International Pharmaceutical Federation, where I interact with all our colleagues, pharmacy family, international family from Amsterdam, from Belgium, from Europe, from US, from Saudi Arabia, all countries I used to interact, and it is a very good opportunity. And our students, as you rightly said, they have to make it. They are nowadays நம்ம senior people, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. இப்ப young students, young boy, 3 years, 7, 5 years boy is able to how to handle this mobile phone, how to handle this Chromecast. So இதெல்லாம் அவங்க students, they are doing it, and it is activated there. நீங்க வந்து மெசேஜ் வந்து அவங்க வந்து it will take them ahead. ஒரு வந்து புஷ் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். நல்லா இருக்குது மேடம். ஐ வெரி ஹாப்பி because this pharmacy alumni association, our main objective with the team of our eminent organizers like C.D. Pandian, Saravanan, Malarkanan, we want to unite, reconnect, rejoice, and for success for our pharmacy professional doctor. That's very excellent person. Before I conclude, I like to say voice naga woman in science and education.
Nice, sir. Vice. That is why you're telling acronyms. Vice. Yes, sir. Vice. Yeah. Vice. You have done a wise job because Thank you, sir. you are an excellent woman in science and education for the benefit of our pharmacy young students. So Thank with you. these fevers, appreciate Madam Karnamerica, all of collègues in Periyar College of Pharmaceutical Sciences and all our pharmacy colleagues. Thank you, my dear friends, Dr. Our Sini Pandian, Saravanan, and Malarkandi. And Thank you, particularly special thanks to all the students. I see here DPharm students, BPharm students, MPharm students, they are participating regularly. So I appreciate and congratulate all the students who have been joining in this one. Every Sunday we conduct. And next Sunday, I want to colleague, Dr. Kavimani Subramanian, who was working Yes, in the sir. Periyar College of Pharmacy. We arranged to one webinar. We were talking about pharmacology. Okay, sir. So thank you, Dr. Madam. Thank you very much. Thank you so much, sir. So I'm blessed to get your appreciation. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Go ahead. Madam, good morning, madam. Yes, good morning. Madam, I am myself Kavita from assistant professor from Periyar College, madam. Yeah, Kavita, how are you? You joined, right? Fine, madam. Ma'am, it's a really very wonderful session, madam. It's a very lively session, madam. Very Thank you. interactive. Really, the students and as well as the faculty also very get us a informative, madam. Informative session. Thank you, Thank you, Kavita. Thank you. Okay, madam. Thanks to Mother Medical College organizers for organizing such a useful webinar to the students. Thank you. Thanks to all. Thank you, madam. Thank you, Kavita. Thank you, Hello, sir. madam. Yes, madam. மேடம் as usual எப்போதும் போல ரொம்ப கலக்கிட்டீங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பசங்களுக்கு Thank வந்து you. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நிஜமா உண்மையாலுமே. அந்த Thank you, visual ma'am. skill ஆட் பண்ணது இன்னுமே நல்லா இருந்தது மேம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Thank you so much, ma'am. Very happy, very happy. ஓகே மேம். Thank you மேம். Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, good morning. It's Shakila Banu from Periyar College, ma'am. Madam, welcome. Thank you for attending my session. Thank you. First of all, I thank the organizing committee for conducting and selecting such a perfect topic for the suitable for the current scenario. And I also heard that Madam, your voice is not audible. and but I think so. Today's speaker, ma'am, yourself, you clearly explained all the expectations from pharma industry towards our pharma graduates. It is a quite interesting day for all of us. And I want to share one more event with all the participants. Actually, we're Madam, your voice is breaking. from that people's our management team, we heard those words from them. Actually அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நாங்க வந்து ஒரு 4 years graduates வந்து recruit பண்றோம், but they don't know even to write a joining report full fledged in English. So what I felt எல்லாருமே Breaking off, ma'am. வந்து அவங்களோட சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் நிஜமாவே டெவலப் பண்ணிக்கணும். இது வந்து வெரி குட் டாபிக் டு பி இன்டராக்டட் இன் திஸ் செஷன் சார். ஸோ தேங்க்யூ டு ஆல் தி ஆர்கனைசிங் டீம் as well as the speaker of the day. Thank you. Thank you, Shakila, madam. Ma'am, good morning, ma'am. Vinita Ma'am. from EPS Pillai College. Yeah, good morning, madam. Nice to hear your voice. Thank you, ma'am. Okay, thank you, madam. Super heading, ma'am. Super Okay. heading. Thank you, madam. Madam, I am Jay Kumari. Madam, Hello, madam. good morning, madam. Thank you. Happy morning. Just I want to attend the MMC organizer webinar. Last season I attended Alagasamy presentation. Actually, Okay, really, madam, that team, MMC team, old alumni,
I am also a part of that one. Yes, I conducted very nice innovative programs like that. It's very, very useful. The only thing the students have to participate. That is my thing. How many students today participated, I don't know. But as a pharmacognosy teacher, you not only expert in the cognosy subject, also you are expert in the developing the students' career also, madam. Very nice, you are innovative and somewhat very simple and sweet, but it reached to the students. Very nice. I expecting the same your talk, my Wales students also. Very soon I will contact you. Sure, madam. Sure. Thank you. Nice Thank you so much. presentation, madam. Nice, madam. And also I would like to thank the MMC organizations, mainly some Saravanan sir, Markanan sir, some very nice work is going on. Keep it up. I congratulate and my best wishes, sir. நல்லா கரெக்டா சொன்னீங்க மேடம், என்னென்ன தேவையோ அதை கரெக்டா சொன்னீங்க. பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு தூரம் அட்டென்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல, அதுதான் நமக்கு. பட் சம் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ saw the participants. Thank you, madam. Thank you, Just for your note, we had more than 150 students on this webinar. Okay, sir. Very good, sir. Very good, sir. So, across all colleges, not just Madurai Medical. Very good morning, ma'am. காலை வணக்கங்கள் மேம். Naufal. Yes, thank you for welcoming. நல்லா இருக்கேன். Thank you for welcome பண்ணதுக்கு. நான் அந்த டாபிக்க பார்த்தோனே உங்க நேம் பார்த்தோனே மேடம் தவிர வேற யாரு வந்து இத பத்தி பேச முடியும், வேற யாரு சொல்ல முடியும் அப்படிதான் மேம் நினைச்சேன். ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு மேம். Thank you, Naufal. Thank you so much. Keep rocking. Thank you so much, ma'am. Yes, madam. Good afternoon, madam. Good afternoon, sir. Hello. Yes, madam. Such a wonderful presentation, madam. At this present situations, a really long gap. All the students are now conducting our pharmacy classes. So during the time is very useful for, especially for research scholar and their students also. And thanks for our organizing committee and Madurai Medical College choosing a suitable resource person. Such a wonderful program, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good morning, ma'am. This is Sami. Hridaya Sami. Ma'am, எப்படி இருக்கீங்க? Ma'am, Yes, the session was so useful, ma'am. Thank you, Pa. I remember the classes you took for us during the final year. It was so interactive and there is no boring session at all. It was class, nice. really. Thank you. ma'am. Thank you. All the best. Thank you. Thank you so much to everyone. We have opened the floor for question answer session 2. So if you have any questions, you can raise your hands and you can ask directly, or you can text the questions to ma'am. Yes, you can have an interactive session. You can ask questions. We can discuss what shall we do likewise. So that is the need of the hour. So whatever queries, இதுல என்ன queries வரும் அப்படின்லாம் இல்ல. While you listened my session, some questions might have arisen, isn't it? So that you can open out now. Malarkanan ma'am, there are a few questions that are typed on the chat box. So I'll collect பண்ணி வச்சிருக்கேன். Maybe I'll ask one by one. I think I have 3 or 4 questions. Use the slides, Malak. Sorry, sir. Okay, go ahead. Question முடிச்சிடலாம் sir. Okay. People have general our question when people are less in confidence before they start opening up. How do you break the ice? Other question கேட்டிருக்காங்க. Okay. So what is your ice breaking? Yes, sir. So that is basically very important. building their confidence. How do you build the confidence levels? So that is what. So avungalukku first you have to develop the interest. So confidence அப்படிங்கிறது யாரும் வெளியில இருந்து நமக்கு பில்ட் பண்ண போற ஒரு கேரக்டர் கிடையாது. So self confidence, that is very important. So நம்மள motivate பண்ற ஒரு விஷயமே அப்படி என்னன்னா self confidence தான் is going to be very, very important. So here you just develop that self confidence so that you can do wonders in your life. So that's what my humble suggestion. So you keep on rewinding these terms. Yes, I can do, I will excel. So practice பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் you can achieve things, whatever it is. Okay, so not only merely soft skill or hard skill or whatever it is. So you just you should have the fire in you so that it will come out. Yes. Okay, ma'am. Thanks. Thank you. So there's one more comment from one of the lots of comments we've received. Actually, I'm reading a few of them. Okay, sir. Webinar was quite useful and much interactive. Thank you. Can you emphasize the importance of reading as a communication skill among learning, speaking, reading, and writing?
Reading is, yes, reading is very, very important. So that is the basic thing. So keep on reading. So in the question Keta and the participant, I really thank the participant. So nowadays, the practice of reading has become very lessened. So social media or full control la நம்ம வந்ததுனால, yes, you can say நான் அதுல தானே read பண்றேன்னு ஆன்லைன்லயே எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. So that can be controlled. So என்னைக்குமே traditional methods, traditional practices, so that should be there. So take a book, read it. So read, write likewise. So reading is very, very essential. So don't think that silent phone is, there is some disturbance. Very noisy. Have to speak. Can everyone please mute yourself if that's okay? Except the speakers. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Sorry. Yes, I have unmuted. Yes, dear participant, whoever asked that question, it is a very nice question. Have the practice of reading, not from the mobile phones or the computer. You just go with my humble advice. This is a humble advice. I can just tell you, from the textbooks, there are some reputed textbooks and knowledge books are there. So reading is very important. So that will definitely help to boost our soft skills. Thank you, ma'am. So, and one more question. How do you, I mean, like you talked about decision making. How does decision making relate to soft skills? Yes, that is very important. So you just imagine you are getting a job, you are doing things, you are well versed in all other soft skills. So whatever we listed and additional soft skills you are loaded with, but you are lacking decision making because you think that I am comfortable with my job. I will do. If you assign a job, I will do. That's all. Not. I don't have idea about decision making. So will it work? No, definitely not. Isn't it? So decision making is also very important. So whatever things are assigned, we have to execute that. Before execution, we have to decide, isn't it? How we are going to execute things. It's not that முடிவு எடுக்கிறது அப்படின்னா நம்ம கையில ஃபைனல் டெசிஷன் கிடையாது. ஒரு வேலையை செய்ய போறோம்னா எப்படி செய்ய போறோம், என்ன மாதிரி கொண்டு போக போறோம். So that is also considered as a decision making. So it is also an important parameter in soft skills. Okay, thanks. Okay, if there are any other question, anyone wants to ask any questions? Okay, there is some Balasubramanian was asked. I wish to get some valuable tips to develop mail communication skills. Yes, nowadays, because virtual skill, yes, that Balasubramanian is asking about virtual skill. Yes, that is very, very important. Nowadays, we are all very acquainted in WhatsApp messages, isn't it? So that should be avoided. My humble advice. இங்க ஒரு சின்ன விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ ரொம்பவே வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ஆயிட்டோம்னா டெக்ஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளா ஆயிருச்சு. என்னதான் வந்து ஒரு அபிஷியல் மெயில்னா கூட நம்மளே அறியாம ஒரு சில ஷார்ட் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு இப்ப நம்ம என்ன சொல்றது மெயில் எல்லாம் சென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். தட் இஸ் வெரி வெரி ராங் ஆஸ்பெக்ட். So mail communication, mail writing is also very important. We should develop that practice also. Those days and all, formal letters எப்படி எழுதுறது, லெட்டர் ரைட்டிங்க்குனே புக்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. இப்ப எவ்வளவு பேருக்கு அதெல்லாம் இப்ப உள்ள ஜெனரேஷன்ஸ்லாம் தெரியும்னு தெரியல. Those days and all, ஏன்னா ஆன்லைன் புக்ஸ்ல இருக்கலாம். If you go and search, you can get. But way of writing letters, official letters எப்படி இருக்கணும், ஸோ என்ன ஹெட்டிங் கொடுக்கணும், என்ன மாதிரி கொண்டு போவோம். ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல இப்பயும் இருக்குதா லெட்டர் ரைட்டிங் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, பட் அதெல்லாம் ஃபர்காட்டன். இப்போ உள்ளதுல வாட்ஸ்அப்ல கடகடான்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணி ரிப்ளை வந்து சாட்டிங் ஆக்டிவேட்டடா இருக்கிறதுல நம்ம என்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாமே மறந்து போயிட்டோம். ஸோ தட் ஷுட் பி அவாய்டட். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் ஆர் மெயில் இன் அ ப்ராப்பர் ஃபார்மேட். வி ஹாவ் டு ஃபாலோ இட். ஸோ நம்ம தோஸ் டேஸ் நம்ம அஃபிஷியலா லெட்டர் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா, ஹார்ட் காப்பீஸா, the same pattern we have to follow in our mail communication also. That is my humble advice. Totally agree with you on that, ma'am. Actually, to share something with you, WhatsApp la nariya short terms use பண்ணுவோம். or not க்கு பதிலா or and அப்படினு போடுவோம்.
these are not acceptable on a corporate level or on a official levels. Yes, So students, the short terminologies use பண்றதெல்லாம் வந்து they can do it on WhatsApp, but when they are sending emails to any companies or any seniors, it's better they follow the complete language as it is. Yes. And to add to you, soft skills here ரொம்ப important from a HR perspective. நான் பேசுறது ஒரு HR வந்து we'll get only 2 to 3 minutes to gauge a person. அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இல்ல கேப்பபிளாங்கிறதுக்கு வந்து எங்களால வந்து ரெண்டே பாயிண்ட் தான் நாங்க பார்ப்போம். ஒன்னு வந்து CV, இன்னொன்னு வந்து how they interact on the phone first or if they come for a personal interview. So on the 5 minutes, if you are not comfortable, then எவ்வளோ டெக்னிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் they will not get through the next level. அதான் உண்மை, அதுதான் ஃபேக்ட் ஆஃப் த மேட்டர். நானும் பண்ணியிருக்கேன், எல்லா ஹெச்ஆர் அதான் பண்றாங்க. பிகாஸ் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சிலர் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க டெக்னிக்கலா அப்படின்ட்டு, பட் ஒழுங்கா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலன்னா ஹைரிங் மேனேஜர்ஸ் வந்து எங்களை திரும்ப கேள்வி கேட்பாங்க. preliminary screening ஒழுங்கா பண்ணல நீங்க, அதனால தான் அவங்க எங்ககிட்ட வந்துட்டாங்க, we are not happy with you அப்படின்ற மாதிரி ஹெச்ஆருக்கு தான் அந்த ப்ரெஷர் வரும். So that is where we filter all the soft skills. So that way students, நீங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா டெக்னிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் soft skills are equally important. அது வந்து without getting through your soft skills you cannot get through your technical interviews. So that way I think ஒரு 10 வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க அழகா 1 hourல முடிச்சிருக்கீங்க. Thank you for that, ma'am. Thank you, sir. Well said, sir. Thank you. And Saran, you can go ahead. Thank you, Malak. Ma'am, it was a very, very useful and very informative and interactive session. In fact, our students will get benefited out of your presentations. Thank you. Being worked in a marketing person, I also like to add few tips for the soft skill development, because we have been telling that why we need to fine tune our soft skill everyday basis அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அது சின்ன குட்டி கதையோட நான் சொல்றேன் மேம். இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இளைஞன் வந்து ஒரு வியாபாரிகிட்ட வந்து மரம் வெட்டியா வந்து ஜாயின் பண்ண. அப்படி முதல் நாள் வந்து அவர் ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டோட ஒரு 10 மரத்தை வெட்டினா. அப்படி அடுத்த நாள் வந்து அதே எந்தூசியாஸ்டோட போய் செகண்ட் டே போனப்ப அவனால not able to reach 10 marks. only he could cut only 8 trees தான் பண்ண. அப்படி இதே மாதிரி ரொம்ப ஆர்வத்தோடையும் வேகமாகவும் செயல்பட்ட. அப்படி ஆனா அவரால் வந்து அந்த முதல் நாள் மார்க்கெட் 10 ட்ரீஸை வந்து கட் பண்ணவே முடியல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் ஆர்வமா இருந்தாரு, ரொம்ப வேகமா தான் உழைச்சா. அப்படி பட் அந்த ஆக்ஸை வந்து கூல் பண்ணவே இல்லை. அது மாதிரி தான் நம்மளோட சாஃப்ட் ஸ்கில்லையும் நாலேஜையும் எவ்ரிடே ஃபைன் டியூன் பண்ணலைன்னா நம்ம ஆர்வமா இருந்தாலும் நம்மளோட கோலை நோக்கி சீக்கிரமா போக முடியாது. ஸோ இந்த ஸ்மால் ஸ்டோரியோட நம்ம வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்து எப்படி டெய்லி வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் மேடம் சொன்னாங்க. அதே போல வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், ஒன் ஆஃப் த சாஃப்ட் ஸ்கில்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னாங்க. அதுல வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல வந்து ஒன்லி ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் த ஃபோர்ஸ் லைக் ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங், லிசனிங் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரெசென்டிங் ஸ்கில். இதுல இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லிசனிங் ஸ்கில் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அன்லெஸ் அன்டில் யூ டோன்ட் லிசன் எனிதிங், தென் உங்களோட திருப்பி நீங்க பேசுறதோ இல்ல ஸ்பீக் பண்றதோ இல்ல ரைட் பண்றதோ ப்ராப்பரா இருக்காது. ஸோ வித் தட் நோட் I want to tell that communication skill is very important among the soft skill development la. அதே மாதிரி மேடம் சொன்னாங்க நம்மளோட ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப டூ ஸ்பீடாகவும் இருக்கக்கூடாது, டூ ஸ்லோவாகவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி. I just want to tell that what is the ideal words per minute அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It is 140 to 160 words per minute தான் வந்து ideal speed per rate of speech. Suppose if it is less than 100 அப்படின்னா அந்த ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். if it is more than 100 200 அப்படின்னா அது ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் இருக்கும், லிசனர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகவும் ஹாரிபிளாகவும் இருக்கும். ஸோ 140 to 160 words per minute is the ideal rate per speech. ஸோ அதையும் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஆட். அது போக மேடம் சொன்னாங்க இந்த கோவிட்ல வந்து நமக்கு நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் இருந்துச்சு, பட் ஆனால் அதுல ஒரு பாசிட்டிவ் என்னன்னா we have developed our virtual skills ன்னு சொன்னாங்க. அது ரொம்ப அருமையான பாயிண்ட். இன்ஃபேக்ட் இது விர்ச்சுவல் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணது மூலியமா
there are a lot of international colleges and universities வந்து பாத்தீங்கன்னா, sorry I didn't on my video, okay, virtual the universities and college வந்து they come up with the online classes, online programs and online courses கொண்டு வந்திருக்காங்க, அதுவும் better pricesல. ஸோ இது வந்து நம்மளோட கோவிட்னால தான் நமக்கு ஏற்பட்டது. ஏன்னா ஒரு இன்டர்நேஷனல்ல போய் நம்ம வந்து பிசிக்கல் கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டியில கூட, இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல we can join and we can study that particular courses in உங்களோட பிளேசஸ்ல இருந்து, உங்களுக்கு ஃப்ரம் யுவர் ஹோம்ல இருந்து. ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல கோவிட்க்கு ஒரு வகையில நம்ம நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம், அதையும் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மேடம் சொன்னாங்க சாஃப்ட் ஸ்கில் இவ்வளவுலாம் வேணும், அதையெல்லாம் டெவலப் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கண்டிப்பா அந்த இதெல்லாம் நீங்க அந்த பர்டிகுலர் டூல்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் ஃப்ரம் மை சைட் அஸ் பீயிங் இன் மார்க்கெட்டிங் பர்சன் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா, யூ ஹேவ் டு ரீட் பேப்பர்ஸ் அண்ட் மேகசின்ஸ் எவ்ரி டே ரெகுலரா. அதுல வர்ற ஒரு டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸை வந்து நீங்க மீனிங்கை கண்டுபிடிச்சு அதை நீங்க அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தென் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் யுவர் வெக்காபுலரிஸ். ஸோ அந்த இதை வந்து நீங்க ரெகுலரா கடைபிடிச்சீங்கன்னாவே யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். அதே மாதிரி எந்த ஸ்பீக்கர் பேசினாலும் இல்லை எந்த இதுனாலும் யூ ஹேவ் டு டேக் நோட்ஸ், அந்த நோட்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், அது ஒன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி யூ நீட் டு இன்ட்ராக்ட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ்ல கஷ்டமா இருக்கோ, பேரியரா இருக்கோ, அந்த லாங்குவேஜ்ல நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா அது மூலியமா உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெவலப் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபியூ பாயிண்ட்ஸை சொல்லிட்டு மேடமோட செஷன் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்து, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுங்கிறதையும் சொல்லிட்டு, we just want to honor our guest speaker. Madam, since it is a webinar அப்படிங்கிறதுனால this is our small token of appreciation. Malak, can you just change the next slide? We are just providing the certificate to you, ma'am. It is a e-digital certificate. When we are meeting on physical, definitely we will honor you much better, ma'am. Sure, thank you so much. Thanks a lot for your presentation, ma'am. Thank you so much, sir. So valuable suggestions from your side also. Thank you so much. Thank you, ma'am. Malak, I think Malak has moved. Now I request the next person. 1 second. Divya Lakshmi to give a vote of thanks. Yeah, sir. Yeah, this is our small token of appreciation certificate to you, ma'am. Thank you, sir. I'm very much honored. So I sincerely thank the entire team of PAA. So I'm very much honored. Thank you. It is our pleasure and privilege, ma'am, to have you in this webinar, ma'am. Sure. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Malak, over to you. Yeah. Go ahead with the next Saran. vote of thanks. Saran, do you want to say anything about our last week visit? Yeah. I'll do that. Ma'am, all the participants, last Tuesday we went to Madurai Medical College. We met our principal, Abdul Hassan Satali sir, and then we met vice principal of Madurai Medical College, and then we met Dean. And then we met the last Alumni Association organizers, office bearer, Mr. Ponraj sir in Patham. I think we have already sent the circular, but irundhalum இந்த பிளாட்ஃபார்மை பயன்படுத்திக்கிட்டு I just want to give you some small brief about our last visit. So இந்த விசிட்ல பாத்தீங்கன்னா டீன் சாரை பார்த்தோம். டீன் சார் ரொம்ப he is very happy that பா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் பிக்கராகவும் போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. He wants to do all the supports from his end also. அது போக அவர் வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டுக்கு வந்து ஒரு வீடியோவும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு, பிளஸ் அவரோட டெஸ்டிமோனியலும் தரேன் இருக்காரு. அது போக அப்துல் ஹசன் சார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. அவர் இன்னும் மேல நம்ம நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுக்கு அவர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் கண்டிப்பா சப்போர்ட்டும் என்கரேஜும் பண்ணாரு. இது போக பொன்ராஜ் சார் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நம்ம இப்பெல்லாம் டிஜிட்டல் எரால இருக்கோம், we can connect easily, பட் அந்த ஒரு போன் எரால எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி அப்படி ஒரு செமினார்ஸ் நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணாங்க. இன்ஃபேக்ட் 99ல த்ரூ IPGA மூலியமா நம்ம மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ்ல அவ்வளோ பெரிய நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த நம்மளோட பழைய PAOட ஆர்கனைசேஷன் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருந்தாங்க, அவங்க தான் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் பண்ணி ஹானர் பண்ணோம்.
இது போக வந்து நம்மளோட ஃபேக்கல்டிஸ் நிறைய பேர் வந்து மதுரை மெடிக்கல் காலேஜோட ஃபேக்கல்டிஸ் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நான் அவங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் என்னங்கிறதெல்லாம் சொன்னாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்ம பார்த்தோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு இந்த விசிட் வந்து மோஸ்ட் மெமரபிள். இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் ஒன் ஹிஸ்டரி அண்ட் மைல்ஸ்டோன் ஃபார் டிஏஓட ஆக்டிவிட்டீஸ்ல. கண்டிப்பா அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து பாவை வந்து பிக்கராகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் எடுத்துட்டு போவோம். அது மூலியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை கண்டிப்பா நாங்க பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நாங்க தெளிவாகவும் கண்டிப்பா சொல்லிக்கிறோம். இதுக்கு கூட இருந்த அனைத்து ஆர்கனைசேஷன் லைக் சீனு, மலர், உமா, பால்ராஜ், விநாயகமூர்த்தி, இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் டு எவ்ரி ஒன் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஈவென்ட் that our visit more useful and fruitful to PA. Thank you so much. Over to you, Malar. Thank you, Saran. Divya Lakshmi, are you on the call, ma? Hi, sir. Yes, please go ahead with the word of thanks, please. Good afternoon, all. The essence of all beautiful art is gratitude. On behalf of Pharmacy Alumni Association, Madurai Medical College, it's my privilege to propose a vote of thanks on this session. My heart fills with lots of gratitude and respect for our guest speaker, Professor Dr. T. Sri Vijay Kriba ma'am, for not only sparing her invaluable time for us, but also for enlightening us with her commentable talk on the topic, soft skills for career success. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to the organizing team of Pharmacy Alumni Association, Mr. A. Saravanan sir, Dr. M. Srinipandian sir, and Mr. Malarkannan sir for coordinating the programs and supporting our students in all possible aspects. I extend my heartfelt thanks to Dr. T. Uma ma'am for moderating the entire program and Mr. Balraj sir for his promotional activities. I would also like to thank Mrs. Uma Maheshwari ma'am on this occasion and Mr. A. Mohammed Naufal for delivering a refreshable welcome note. Next, I thank our respected principal, Dr. Abdul Hassan Sadali sir, College of Pharmacy, Madurai Medical College. We are thankful to him for his huge support at all times. I would like to thank Dr. Venkata Ratnakumar sir, HOD, Department of Pharmacology. I am very happy to extend my sincere thanks to our faculties and coordinators, Dr. G. Umarani ma'am, Mrs. Kamalarasi ma'am, Mr. Prabhu sir, Mr. Vinayagamurthy sir, and Mr. Balasubramanian sir for being a bridge between us and the Alumni Association members. I would like to thank all those who have raised their queries and got clarified on that. Last but not the least, I thank all the participants and students for your cooperation in making this webinar a resounding success. Thank you all. Thank you. Okay, I think we've come to the end of the webinar for today. So thank you, everyone. Thank you, ma'am. Okay, sir. Thank you. Very nice, sir. Thank you all. Everyone, have a good weekend ahead. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Uma madam. Thanks a lot to so everyone. much. Bye. Thank you to all. Thanks. Bye. Bye.